35 years ago, a commemoration of an historical event across the country under the auspices of All India Insurance Employees Association. கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயா 85ல் ஜாயின் பண்ணேன். திடீர்னு ஒரு நாள் எங்களுடைய கான்ட்ராக்டர் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லைன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்ப சொல்லும்போது நாங்கள் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கத்தை எங்களுடைய பிரச்சனையை சொன்னோம். It is a very emotional moment for me because I know that but for All India Insurance Employees Association, my life would have taken a different course. AIIEA சார்பில் எங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கி எங்களுக்கு பணி கொடுத்தாங்க. 5 வருஷம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த லேர்னிங் சென்டரில் 1986லேருந்து 4 வருஷம் கான்ட்ராக்டில் ஒர்க் பண்ணோம். ஏஐஏயோட முயற்சியால் 1990 இதே ஆகஸ்ட் மாதம் கன்ஃபார்ம் ஆனோம். கார்பெண்டர் தொழிலாளியாக ஒர்க் பண்ணேன். அது கான்ட்ராக்ட்லேருந்து நிரந்தரப்படுத்துறது ஏஐஏ தான். என் ஃபேமிலியும் சரி, பிள்ளைங்களும் சரி, எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். Greetings to all. On this day of 22nd August, in the year 1990, 35 years ago, there was a commemoration of an historical event across the country under the auspices of All India Insurance Employees Association. The celebration was complemented, among other things, by bursting of skyrocketing crackers and slogans hailing AIIEA, which was both thunderous and deafening. That this celebration was not without any reason. It was with full of reasons to be complimented by anyone and everyone. During those days, the employment via contractual system was ab initio void, meaning it was held illegally valid at the commencement itself. Precisely to say, at the Learning Center of United India Insurance Company Limited at Chennai, around 25 employees were done to contractual employment in the fields of reception, housekeeping, gardening and whatnot. And the contractor was doing this job behind the screen but at the biggest of the United India top level management. It was going on for a pretty long time, unnoticed by many of us. One fine morning, when it came to light, AIIEA sprang into action. But the contractor was not happy with the actions of AIIEA because he knows it is illegal and he cannot be smelling any winning chances at the legal battle. So he started like winning over the employees with luring attraction promises, but with accepting a few, many remained with AIIEA. But even those who were wavering, they were also brought into the fields of AIIEA thanks to a few right-thinking persons in the other organization. As far as the action of AIIEA is concerned, when it got into the notice, it sprang into action. But besides, the contractor, with the adjustment of the United India management, decided to terminate or dismiss the employees. But the timely and swift action of AIIEA through the court has obtained a stay which helped the employees to remain on the rolls but on contractuals. But that was not the end of the battle. We had to take up with the Labour Commissioner and we filed an ID. And it was not an overnight miracle. Rather, AIIEA does not believe in a magic wand to wield and yield the result. On the other hand, it was believing in 3 S's, namely struggle, sacrifice and eventual success. So, when we filed the industrial dispute in the Labour Commissioner office, it was well received by the Labour Commissioner office, and over the period of time, the Labour Commissioner officer deputed LEOs, namely Labour Enforcement Officers, who made
physical inspection at the learning center and found to their satisfaction that these people were held illegally on contractual job. And in this process, the 25 employees ranging from receptionist up to housekeeping, they got regularized on 22nd of August 1990. As far as AIEA is concerned, this is not the end of the battle because today we are recalling our historical achievement secured in the year 1990, which is 35 years ago. But after 35 years, the contractual employment which was held illegal during post 1990s is now legalized, and the sad part of the story is that the today it is in the fast emerging way. Contractual employment seems to be the only source of employment in our country. So it is our obligation towards the posterity because AIA doesn't just believe in posterity but also in its commitment to the commitment of obligations towards the posterity. That this historic struggle, spearheaded by AIA on the twin demands of abolish contract, absorb layer, did lay the foundation for successful absorption of more than 5,000 temporary and part-time employees across the country. But then it was not without a price, as this achievement carried a price tag of suspension of 11 leading commerce of AIA for a pretty long period of 335 days. But then the illustrious side of AIA is that the revocation of suspension of these 11 comrades was preceded by successful absorption of 5,000 employees. What for? It just reflects the concept of it is you before I. So, in this hour of crisis, we are also in the midst of a legal battle involving 9 temporary employees of United India Insurance who have put an average service of 20 to 25 years of service. But the management continues to be insensitive. Thereafter, we filed an industrial dispute in the year 2017, but unfortunately, due to the recalcitrance of United India management, the Labour Commissioner had to file failure of conciliation proceedings in the month of December 2021. But as we all know, all failure reports which are sent to the Union Labour Ministry in a closed cover by the Labour Commissioner are not referred to the Central Government Industrial Tribunal. But here, though we are going to achieve our end victory in favor of these 9 temporary employees, already we have secured a milestone, that is, we are the only organization in the history of insurance organization that a failure report which was sent to the Union Labour Ministry got referred to CGIT for proper adjudication, and CGIT is also taking enough measures, and recently also we held a hearing at CGIT through the services of one of our lawyers. So that way we are sure these 9 employees before long will be entering the organization as regular employees. Concluding, I want to say greetings and congratulations to those 25 employees who got regularized in the year 1990, and many of them would have retired, but of them very good number of people are here to attend this. So that way, besides greeting them, I also take this opportunity as one of the associates of the struggle spearheaded by AIA during 1990. I got this opportunity and I feel humble and privileged to address you, though briefly, on the historical achievement secured by AIA. Long live AIA, let us hail AIA. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் பாலகிருஷ்ணன். நான் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லேர்னிங் சென்டரில் கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயாக 85 ஜாயின் பண்ணேன். திடீர்னு ஒரு நாள் எங்களுடைய கான்ட்ராக்டர் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லைன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்ப சொல்லும்போது நாங்கள் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கத்தை எங்களுடைய பிரச்சனையை சொன்னோம். அவங்க முன்னெடுத்து எங்கள் பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்காக நீதிமன்றத்தை அணுகுனாங்க. நீதிமன்றத்தை அணுகி எங்களுடைய வேலை அந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு முதல்ல எங்களுக்கு ஸ்டே வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த ஸ்டே வாங்கி அந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலே நாங்கள் இருந்து அதை தொடர்ந்து அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் போராடிச்சு. அந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
அந்த ஊழியர்களில் அந்த பணி தெரிஞ்ச ஊழியர்களுக்கு 11 பேருக்கு சஸ்பென்ஷன் கிடைச்சி சம்பளம் இழப்பு ஏற்பட்டது. அதே மாதிரி 3 பேர் சார்ஜ் ஷீட் ஆனாங்க, ஒருத்தர் வந்து அரெஸ்ட் ஆனாங்க. இந்த மிகப்பெரிய போராட்டத்தை அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் சங்கம் இந்த கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய்க்காக எடுத்தது. அந்த அடிப்படையில் நாங்களாம் மிகப்பெரிய பின்தங்கிய குடும்பத்துல தான் நாங்கள் 25 பேர் மொத்தம், எல்லாருமே பின்தங்கிய குடும்பம். சில தலித் குடும்பத்துகள் வந்து முதல் முறையாக இந்த மாதிரி வேலைக்கு வரவங்களா இருந்தோம். நானும் இந்த துறைக்கு இது என் குடும்பம், என்னுடைய குடும்பங்கள்ல நான் தான் முதல் முறை பட்டதாரி. எங்க எங்க பரம்பரையில யாருமே அரசு துறையில வேலைக்கே வந்ததில்லை, நான் தான் முதல் முறையாக வந்தேன். எங்களுடைய பணி நிறுவனத்துக்காக அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் சங்கம் தொடர்ந்து போராடி 1990 22 ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு, இந்த நாள் அன்னைக்கு அந்த எங்களுடைய பணியை நிரந்தரம் பண்ணி கொடுத்தது. கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போ இந்த பேசுகிறேன். இந்த அடிப்படையில் இந்த அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் செய்த இந்த மிகப்பெரிய மகத்தான ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு வேலை கிடைச்சதுனால எங்கள் மிக பின்தங்கிய குடும்பத்தை சேர்ந்த எங்கள் போன்ற 20 தோழர்களும் தன்னுடைய குடும்பங்களையும் பிள்ளை குட்டிகளையும் தாய் தந்தையரையும் தொடர்ந்து பாதுகாக்க முடிஞ்சுது. அவங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்க முடிஞ்சுது, நல்ல வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடிஞ்சுது. அவங்களுக்கு நல்லா திருமணம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் குழந்தை குட்டிகளோட பேரம்பேத்திகளோட சந்தோஷமாக வாழ முடிஞ்சுது. இதற்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் அகில இந்திய ஊழியர் சங்கம் 1990 போட்ட விதை தான் முதல் காரணம் என்று எங்க எல்லாரும் நாங்கள் உணர்றோம். அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு வேலை கிடைச்சி, அதோடவும் இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்தில் நாங்கள் பணிபுரிஞ்சதுனால, இந்த அகில இந்திய வழிகாட்டுறதுனால இன்னைக்கு நாங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு நேர்மையான ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியுதுன்னா அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாதை தான். அது சொல்லிக்கிட்டு கொடுத்த பாதையில் நாங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கின்றோம். இது வந்து சமூகத்தில் ஒரு பொறுப்புள்ள அக்கறையான ஒரு ஒரு குடிமகனாக எங்கள் 25 பேரை மாற்றினது அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் சொல்லியிருக்க சங்கத்திற்கு நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கோம். அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் ஒரு யூனிவர்சிட்டி என்பதை நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். அப்படி சேர்ந்த நான் அந்த அகில இந்திய ஊழியர் சங்கத்திலேயே ஒரு பொறுப்பாளராகவும் என்னுடைய பணியை இன்று வரை இருந்து செயலாற்றுகிறேன். என் கடமையை தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவேன் என்று இந்த இடத்துல கூறிக்கொண்டு அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் வாழ்க, AIIA ஜிந்தாபாத். நன்றி. என் பேர் வாசுதேவன். நான் கான்ட்ராக்டில் இருந்து லேர்னிங் சென்டரில் கான்ட்ராக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லும்போது AIIA சார்பில் எங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கி எங்களுக்கு பணி கொடுத்தாங்க. 5 வருஷம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் 1990 எங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் பண்ணாங்க. அதுவும் ப்ரொஃபஷனல் பீரியடு கூட இல்லாமல் எங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த நிறுவனத்தில் நாங்கள் 25 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு என் ஃபேமிலி வளர்ச்சி, நாங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திலேருந்து வந்து இன்றைக்கி என் ஃபேமிலிங்க நல்லபடியாக என் பொண்ணுங்க 2 பேரும் நல்லா படிக்க வச்சு அவங்க 2 பேரும் IT கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க. எனக்கு வீடு இருக்குது, வீட்டில் 1008 நான் வீடு இருக்குது. மென்மேலும் என் பொண்ணுங்க படிக்கிறதுக்கோ கொள்றதுக்கோ இந்த நான் சம்பாதிச்சதில் அவங்களுக்கு பெரிய உறுதுணையாக இருந்து என் ஃபேமிலியும் முன்னுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் சந்தோஷமாக பென்ஷன் வாங்கிட்டு எல்லாரோட அனுகிரகத்தோட நாங்கள். இதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம AIIA மட்டும்தான். AIIA மட்டும்தான் சொல்லிட்டு நான் கண்மூடித்தனமாக சொல்லுவேன். தூங்கும்போதும் விழிக்கும்போதும் இந்த நினைவு தான் எங்கள் ரத்தத்திலே ஓடுதுன்னு சொல்லலாம். நாங்கள் 20 பேர் எப்படியெல்லாம் போராட்டம் பண்ணி எங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்திருக்கோன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இதே ட்ரிபிள் கேணியில் ஒரு தெருவும் விடாமல் நாங்கள் போஸ்டர் அடிச்சு தட்டி கட்டிட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு பண்ணோம். முக்கியமாக இந்த நிர்வாகத்துக்கு AIIAக்கு நாங்கள் பெரிய கடமைப்பட்டிருக்கோம். Good evening. I am A. Askar Hussain, the retired employee of United India Insurance Company Limited. I stand before you today with a heart full of gratitude. It is a very emotional moment for me because I know that but for All India Insurance Employees Association, my life and the lives of 20 of us, the 20 of us who were then the contract employees would have taken a different course. At the time, our future was uncertain. We did not know if we would ever find a stability, dignity, or security in our jobs. But AIIA stood by us. The leadership AIIA, with its unyielding commitment, took up our case, fought for our rights, and ensured that justice was done. Because of their relentless struggle, we were not only regularized in our jobs but also given the opportunity to live a comfortable and secure life with our families.
Today, when I look back, I realize that every bit of dignity and stability we enjoy is the fruit of those struggles. I want to place on record my deepest gratitude to the leaders of AIA, past and present, who believed in us, fought for us, and gave us a future. What we are today is because of your sacrifice, your vision, and your unwavering commitment to justice. On behalf of my fellow comrades who shared that journey with me, I say a big thank you. We owe you not just our careers, but the very stability and happiness of our families. Long live AIA. Thank you. தம்பிதுரை நான் இந்த லேர்னிங் சென்டரில் 1986லேருந்து 4 வருஷம் கான்ட்ராக்டில் ஒர்க் பண்ணோம். ஏஐயோட முயற்சியால் 1990 இதே ஆகஸ்ட் மாதம் கன்ஃபார்ம் ஆனோம். அதுக்கப்புறம் யுனைடெட் டெல்லியே தலைமையகத்தில் வேலை செஞ்சு 33 வருஷம் வேலை செஞ்சு பணி நிரந்தரம் பெற்றேன், பணி ஓய்வு பெற்றேன். இது என்னோட 3 பிள்ளைங்களையும் படிக்கிறதுக்கோ அது வளர்கிறதுக்கும் இந்த கம்பெனியோட என்னோட வளர்ச்சிக்கு இந்த கம்பெனி ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்துச்சு. இதுக்கு காரணமாக இந்த ஏஐக்கு நன்றி. என் பேர் பி ஏகாம்பரநாதன். நான் எல்சியில் கார்பெண்டர் தொழிலாளியாக ஒர்க் பண்ணேன். அது கான்ட்ராக்ட்லேருந்து நிரந்தரப்படுத்துறது ஏஐஏ தான். என் ஃபேமிலியும் சரி, பிள்ளைங்களும் சரி, எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு எல்லாமே காரணம் ஏஐஏ தான். ரொம்ப நன்றி.